Hello and good morning, my students. Hope all of you are well. I am your Borsha ma'am, and today we will learn about another topic of chapter 12, lines and angles. If you haven't watched the previous videos of this chapter, the link is in the description box. So let's start our today's lesson. Today at first we will learn about the measuring of an angle. How can we measure? So the size of an angle depends upon the opening between the two arms of the forming angle. The two rays are going from a particular point in different direction. একটা particular point থেকে দুটো রে বেরিয়ে different direction এ যাচ্ছে and they are producing a figure that is known as angle. So the gap or the opening between these two rays, এই দুটো রের মাঝখানে যে opening or gap টা produce হচ্ছে, that measures the size of an angle. Not the length of the two arms but the gapping between these two arms produces the size. So here if we take this ray as the initial ray and if we fix that point and rotate the ray about the point, it will produce this another ray. মানে ধরা যাক আমার AB একটা রে রয়েছে and we fix this A position and rotate the ray like this, so it will reaches to this AC position, okay, and forming this angle. So basically we can say that this CAB or BAC angle is formed by rotating the ray AB by the point about the point A. তো আমরা এটাকে উল্টো দিক থেকে বলতে পারি, যদি এই একটা রে আমি নিই, এটাকে যদি আমি এ পয়েন্টের রেসপেক্টে ইফ উই রোটেট দ্যাট রে, মানে এই যে এখানে ছিল, তো এটার রেসপেক্টে আমি রেটাকে রোটেট করলাম, রেটাকে করে রোটেট করে এসি পজিশনে গেল অ্যান্ড ফর দ্যাট রিজন দিস অ্যাঙ্গেল হ্যাজ ফর্মড. সো এই যে রোটেট করলো করে এই অ্যাঙ্গেলটা ফর্ম করলো, যে এই যে রোটেশন, দিস রোটেশন মে বি অফ two types. One is clockwise and other one is anti-clockwise, right? Clockwise means the direction of clock hand, ঘড়ির কাঁটা যেদিকে ঘোরে সেই ডিরেকশনে, and anti-clockwise means the opposite direction of clock hands. Look here, the ray is rotated anti-clockwise, okay, that means the opposite direction of clock hand. If it is rotated clockwise direction, then the angle will be formed in the below, এরকম জায়গা পজিশনে অ্যাঙ্গেলটা ফর্ম হবে, okay. So this complete rotation produces a value of 360. এই যে when this angle starts from this point, এই পয়েন্ট থেকে স্টার্ট করছে রে স্টার্ট করে যদিও একটা কমপ্লিট রোটেশন দিয়ে আবার ও এই পয়েন্টেই ফিরে আসে, then this complete rotation value is 360. এর ফলে যে after this complete rotation the angle that forms is 360. Now as we know, every measuring quantity has a value and a unit, right? ইউনিট দিয়ে প্রত্যেকটা কোয়ান্টিটিকে আমরা মেজার করে থাকি, দ্যাট মিন্স কিলোমিটার, গ্রাম, লিটার, দিজ আর অল ইউনিটস. সো লাইক দিস অ্যান অ্যাঙ্গেল অলসো হ্যাভ অ্যান ইউনিট. অ্যাঙ্গেলেরও একটা ইউনিট আছে, দ্য নেম অফ দ্য ইউনিট ইজ ডিগ্রি, রাইট? অ্যান্ড দ্য সিম্বল অফ ডিগ্রি ইজ দিস, একটা ছোট্ট সার্কেল উইচ ইজ পুট অন দ্য রাইট top of the numerical value. ধরা যাক this total rotation এর ফলে যে ভ্যালুটা আমরা পাচ্ছি, that is 360. So the degree will be put on the top right of the value.
যেহেতু this is the measure, 360 is the measure of an angle, so it will be in degree unit, এটাতে ইউনিট বসবে, সেটার ইউনিট হচ্ছে ডিগ্রি, তো সেটা হচ্ছে 360 ডিগ্রি। 360 তার ঠিক মাথায় ওপরে এরকম একটা ছোট গোল, which is the unit of degree. So by rotating the ray clockwise and anti-clockwise, we are getting an angle. Okay. So now we will learn how can we measure. So, and as I have told that each and every angle has a particular value. প্রত্যেকটা অ্যাঙ্গেলের একটা নিজস্ব value আছে, which are measured in terms of degree. So now we will learn how can we measure the value of an angle. Okay, this is the measuring instrument of angle. By using this instrument, we can measure any angle. The name of this instrument is protractor. Those who have geometry box in your houses, you must have seen this instrument. যাদের বাড়িতে জিওমেট্রি বক্স আছে, যাদের কাছে জিওমেট্রি বক্স আছে, তোমাদের জিওমেট্রি বক্সে যে সমস্ত স্কেলসগুলো রয়েছে তার মধ্যে এই একটা স্কেল তোমরা নিশ্চয়ই দেখে থাকবে। This is the protractor. And by using this we can measure any angle. It has two edges, দুটো সাইড আছে, this one and this one. This one is the straight edge and this one is the circular, semicircular edge, মানে half of the circle. The semicircular edge is graduated from 0 to 180. Look at here. Here is 0 থেকে স্টার্ট হচ্ছে, এখানে 180 তে শেষ হচ্ছে, এখানে 0 থেকে স্টার্ট হচ্ছে, এখানে 180 তে শেষ হচ্ছে। ওকে, সো ইউ হ্যাভ আ ডাউট ইন ইউর মাইন্ড মাস্ট বি যে দুরকম ডিজিট কেন দেওয়া আছে, যে কোনো একটা গ্র্যাজুয়েশন থাকলেই তো হয়, মানে এখান থেকে একবার 0 থেকে 180, আবার এখান থেকে একবার 0 থেকে 180 কেন? বিকজ the graduation is done in double way because of the opening point of the angle. সব সময় অ্যাঙ্গেলের মুখটা তো সেম দিকে থাকবে না। look at here, here's the angle is right sided and the opening is at right side, but we can also get some angle whose opening is in the left side. left side এ ঘুরে থাকাও একটা অ্যাঙ্গেল হতেই পারে। তো how can we measure this angle? উল্টো হয়ে থাকা অ্যাঙ্গেলকে আমি কি করে মেজার করব? For that this graduation is done. মানে ওপেনিং, এদিকে ওপেনিং থাকা কোনো অ্যাঙ্গেলকে আমি এই 0 ডিগ্রি এই ভেতরের গ্র্যাজুয়েশন দিয়ে ডিনোট করতে পারবো, আর লেফট সাইডে ওপেনিং থাকা কোনো অ্যাঙ্গেলকে আমি এই যে বাইরের গ্র্যাজুয়েশন দিয়ে আমি মেজার করতে পারবো। So that's why two graduation are made in the protractor. So this line which connects the 0 and 180 degree is called the baseline or zero line. This is the straight edge of the protractor. It is 180 আর 0 কে যে কানেক্ট করেছে। Look at the midpoint of this line. There is a point which is here marked as O. This is the center of the protractor. Okay, এই দুটো এই যে লাইনটা বেস লাইনটা তার ঠিক মিডলে রয়েছে এই পয়েন্টটা। দিস পয়েন্ট ডিনোটস অ্যাজ দ্য ভার্টেক্স। ঠিক এই যে অ্যাঙ্গেলের যে এই পয়েন্টটা, এই পয়েন্টের সাথে উই হ্যাভ টু কোয়েনসাইড দিস পয়েন্ট অ্যান্ড উই হ্যাভ টু কোয়েনসাইড দিস বেস লাইন উইথ দ্য বেস লাইন অফ অ্যান অ্যাঙ্গেল। অ্যাঙ্গেলের বেস লাইনের সঙ্গে এই বেস লাইনটাকে কোয়েনসাইড করতে হবে এবং এই জিরো ভার্টেক্সের সঙ্গে উই হ্যাভ টু coincide this center point of the protractor. So clear about this instrument? This is the protractor. এখানে গ্র্যাজুয়েশন করা আছে, সেই গ্র্যাজুয়েশন দেখে আমাকে অ্যাঙ্গেলের ভ্যালুটা বের করতে হবে। ও অ্যাবাউট গ্র্যাজুয়েশন আমি একটু বলে দিই। দেখো প্রত্যেকটা ঘরের মাঝখানে 10টা করে ডিভিশন আছে। সো ইচ স্মল ডিভিশন ইজ 1 ডিগ্রি। প্রত্যেকটা স্মল ডিভিশনের ভ্যালু হচ্ছে 1 ডিগ্রি, মানে 0 1 2 3 করে 10, আবার 11 12 করে 20 অ্যান্ড সো অন। প্রত্যেকটা ডিভিশনের ভ্যালু হচ্ছে 1 করে 1 ডিগ্রি।
Now look how can we measure an angle by a protector. Okay, কিভাবে আমরা অ্যাঙ্গেলটাকে মেজার করছি প্রোটেক্টর দিয়ে. Look, this is an angle that I have made and this is my protector. দেখো এখানে বইয়ের প্রোটেক্টরটার মতোই it has also the graduation 0 to 180 and here also 0 to 180 আমাকে মেজার করা আছে. তো কি করতে হবে? Look at here, this angle also a vertex O and a baseline. আমি এক্ষুনি বললাম first we have to coincide the center point with our angle's vertex and the baseline with the baseline of the angle. অ্যাঙ্গেলের বেসলাইনের সঙ্গে আমার প্রোটেক্টরের বেসলাইন কোয়েনসাইড করতে হবে অ্যান্ড অ্যাঙ্গেলের vertex or midpoint সঙ্গে we have to coincide the center point of the protector. Now the line that headed towards the other point, we have to measure the line from the semi circular scale. দেখো এখানে আমি যে লাইনটা টেনেছি সেটা একদম 60 ডিগ্রির সাথে কোয়েনসাইড করেছে. নিশ্চয়ই সবাই দেখতে পাচ্ছ 60 ডিগ্রির সঙ্গে কোয়েনসাইড করেছে. আমি আবারও বলছি, যখন রাইট সাইডে থাকবে অ্যাঙ্গেলের ওপেনিং তখন ইউ হ্যাভ টু চুজ দ্য ইনার গ্র্যাজুয়েটেড ভ্যালুটা তোমাকে নিতে হবে. অ্যান্ড যখন অ্যাঙ্গেলের ওপেনিংটা লেফট সাইডে থাকবে দেন ইউ হ্যাভ টু চুজ দ্য আউটার গ্র্যাজুয়েশন ভ্যালু. ওকে, এটা একটু সবাই মাথায় রাখবে. ইনার পয়েন্টটা চুজ করবে, এই যে ইনার পয়েন্টটা চুজ করবে মানে এই দিকে 0 থেকে, এটা চুজ করা হবে যখন এই দিকে ওপেনিংটা থাকবে, আর আউটার পয়েন্টটা চুজ করা হবে যখন ওপেনিংটা থাকবে এই দিকে. সো যেহেতু দিস ইজ দ্য right sided opening, so we are choosing the inner graduationটা আমরা চুজ করছি. We are coinciding the baseline with the baseline of the angle and also we are coinciding the center point of the protector with the center point of the that is vertex of the angle. Now দেখো যে আলাদা যে লাইনটা সেটা আমাদের 60 ডিগ্রির সাথে একদম মিশে গেছে. সো দ্য ভ্যালু অফ অ্যাঙ্গেল ইজ 60 ডিগ্রি. ক্লিয়ার? আমার প্রত্যেকটা গ্র্যাজুয়েশনের ভ্যালু 1 ডিগ্রি করে করে, তো তার পাশের ঘরটার সাথে মিললে 61, তার পাশেরটার সাথে 64, 65 অ্যান্ড সো অন. সো বাই দিস উই ক্যান মেজার অ্যান অ্যাঙ্গেল. According to the values of different angles that we are measured, we can classify the angles. অ্যাঙ্গেলসের একটা অ্যাঙ্গেলসের এক রকম ভ্যালু, সেই অনুযায়ী angles can be 5 or 6 types. So basically there are two basic type of angles. One is 0 degree and other one is 180 degree, which is called zero angle and straight angle. 0 degree কে বলা হয় zero angle and 180 degree কে বলা হয় straight angle. If the angle between the two rays is this type, মানে when two rays are completely opposite directions, দেখো দুদিকে, the angles formed between them is the straight angle, and when the two rays lies over each one another then zero angle is formed. দুটোর মুখ যখন কমপ্লিটলি অপোজিটে থাকে তাহলে 180 ডিগ্রি হয়, আর দুটোর মুখ যখন একই দিকে থাকে একটা আরেকটার উপর কোইনসাইড করে দেন জিরো অ্যাঙ্গেল ফর্ম হয়. বাট দিস অ্যাঙ্গেলস আর ট্রেক অ্যাজ ট্রিভিয়াল অ্যাঙ্গেলস. এগুলো হচ্ছে বেসিক অ্যাঙ্গেলস. অ্যাপার্ট ফ্রম দিস দেয়ার আর 4 টাইপস অফ অ্যাঙ্গেল. The first one is right angle. When the angle measures 90 degree, it is called right angle. একটা অ্যাঙ্গেলের ভ্যালু যখন 90 ডিগ্রি হচ্ছে, 90 ডিগ্রি মানে ঠিক দেখো this is the 0 position and this is the 90 position.
মানে একটা লাইন আরেকটা লাইনের উপর পারপেন্ডিকুলার হয়ে থাকবে। একটা লাইন একটা রে আর একটা রের সঙ্গে এরকমভাবে ডিরেকশনে থাকবে, তাদের মাঝখানে যে অ্যাঙ্গেলটা তৈরি হবে সেটা হচ্ছে রাইট অ্যাঙ্গেল অর 90 ডিগ্রি। 90 ডিগ্রি মেজার করলে হয় রাইট অ্যাঙ্গেল। নাও দ্য অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেলস, দ্য অ্যাঙ্গেলস মেজারিং বিটুইন 0 অ্যান্ড 90 ডিগ্রি, মানে 0 ডিগ্রি টু 89 ডিগ্রি অবধি যে অ্যাঙ্গেলসগুলো, দিজ আর কল্ড acute angles. That means the angles less than 90 degree. 90 থেকে কম যে অ্যাঙ্গেলগুলো, কারণ 90 ডিগ্রি ইজ দ্য রাইট অ্যাঙ্গেল, রাইট অ্যাঙ্গেলের থেকে কম যেগুলো সেগুলোকে বলা হচ্ছে অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল। Look at this angle, it is less than 90 degree, so it is an acute angle. Now comes the obtuse angle. The angles greater than 90 but less than 180, মানে 91 টু 179 ডিগ্রি অবধি যে অ্যাঙ্গেলগুলো সেগুলোকে বলা হচ্ছে অবটিউস অ্যাঙ্গেল। মানে 90 থেকে বেশি, মানে এই রিজিয়নটা, এই যে 90 থেকে বেশি, 90 আর 180 ঠিক মাঝখানের যে অংশটা, এই পোর্শনটা বলা হচ্ছে অবটিউস অ্যাঙ্গেল। আর 90 আর 0-র মাঝখানের যে অংশটা, এই পোর্শনটাকে বলা হচ্ছে অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল। সো অ্যাকিউট অবটিউস, যেটা লেস দ্যান 90 সেটা হচ্ছে অ্যাকিউট, যেটা হচ্ছে গ্রেটার দ্যান 90 বাট লেস দ্যান 180 সেটাকে বলা হচ্ছে অবটিউস। 180 ছোট কিন্তু 90 বড়। দ্য লাস্ট ওয়ান ইজ দ্য রিফ্লেক্স অ্যাঙ্গেল। রিফ্লেক্স অ্যাঙ্গেল কাকে বলা হচ্ছে? দ্য অ্যাঙ্গেল ইজ গ্রেটার দ্যান 180 বাট লেস দ্যান 360, greater than 180 but less than 360, that means 181 degree to 359 degree, মানে একটা টোটাল সার্কেল তো তৈরি হয়। তো এই যে এই তলার পোর্শনটা 180 থেকে বড় কিন্তু 360 থেকে ছোট, সেই অ্যাঙ্গেলগুলোকে বলা হচ্ছে রিফ্লেক্স অ্যাঙ্গেল। লুক অ্যাট দিস অ্যাঙ্গেল, ইট ইজ আ রিফ্লেক্স অ্যাঙ্গেল, ইট ইজ গ্রেটার দেন 180, শেষ হয়ে যাচ্ছে এখানে, এই স্ট্রেট লাইনটা হচ্ছে 180, এটা হচ্ছে 180 থেকেও আরও এতটা বড়, সো ইট ইজ অ্যা রিফ্লেক্স অ্যাঙ্গেল। ক্লিয়ার? তাহলে দিস আর দ্য 4 টাইপস অফ অ্যাঙ্গেল: রাইট অ্যাঙ্গেল 90 ডিগ্রি, acute angle less than 90, obtuse angle greater than 90 less than 180, and reflex angle greater than 180 and less than 360. আর দুটো বেসিক অ্যাঙ্গেল তো আছে, ওয়ান ইজ দ্য 180 ডিগ্রি, যেটা হচ্ছে রে দুটো দুদিকে মুখ থাকলে তার মাঝখানে যেটা তৈরি হচ্ছে দ্যাট ইজ 180, অ্যান্ড 0 ডিগ্রি, রে দুটো সেম দিকে মুখ থাকলে তৈরি হচ্ছে 0 ডিগ্রি, মানে কোনো অ্যাঙ্গেলই নেই সেখানে।